సార్ రవి సార్ సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గోట్ లైఫ్ ఒక మలయాళం సినిమా వస్తుంది. అగైన్ నేను ఏప్రిల్లో ఐ థింక్ యువర్ రిలీజింగ్ మంజుమల్ బాయ్స్ యాజ్ వెల్. అది ఇంకా డేట్ అనుకోలేదు సార్. అది కూడా సేమ్ సర్వైవల్ అండ్ రెస్క్యూర్ థ్రిల్లర్. అంటే బికాజ్ యు ఆర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ ఆర్? సార్ వీఆర్ బేసికలీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మలయాళం ఫిలిమ్స్ అండ్ అంటే కంటెంట్ రిచ్ ఫిలిమ్స్ అండి. నాట్ నెసర్లీ ఇదే అని చెప్పకూడదేమో, కానీ ఇదైతే అందరికీ నచ్చేది ఏంటి అంటే నిజంగానే కంటెంట్ రిచ్ ఫిలిమ్స్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక ఓపెన్ ఫ్యాక్టే. వీ లవ్ దోస్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఆల్సో మంజుమల్ బాయ్స్ కూడా వీ వర్ ట్రయింగ్ ఫర్ దట్ ఫిలిమ్ సిన్స్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ హోప్ఫుల్లీ వీ మే డూ దట్ అండ్ దిస్ ఫిలిం రన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సఫిషియెంట్గా సరిపోయినాకే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ద థింగ్. అంటే పృథ్వీరాజ్ గారితో ఏమైనా స్టాండ్ అలోన్ ఫిల్మ్ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్? డెఫినెట్గా సార్, ఆ ఛాన్స్ రావాలి అనేసి షూర్ షాట్. యు నో వన్ థింగ్, వీ హ్యావ్ మిస్డ్ హిమ్ ఇన్ సమ్ వెరీ వెరీ బిగ్ ఫిలిం, బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఓకే. అండ్ అగైన్ వీ యూస్ టు అప్రోచ్ హిమ్. అంటే పృథ్వీరాజ్ గారు అంటే ఆయన గురించి మనం కొత్తగా చెప్పుకునేది ఏం లేదు. ఎన్నిసార్లు చాలా ఆటలు ఉన్నాయి సార్, ట్రై చేస్తాను. మిస్డ్ ఫిల్మ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎర్లియర్, ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యాక్చువల్లీ. ఐ థింక్ యు చిరంజీవి సార్ ఆస్క్డ్ యు ఫర్ సైరా, దెన్ యు సెడ్ యు వర్ షూటింగ్ ఆడుకలం. I think again they approached you for Godfather. Again you said no sir. I was very worried that Chiranjeevi sir will think I'm lying because I keep repeating this story. You know, in 2017 or 18, I think Chiranjeevi sir through Suhasini ma'am, Maniratnam sir's wife Suhasini ma'am, had gotten in touch with me to play a role in Saira Narasimha Reddy, and I was very flattered because Chiranjeevi sir thinking of me for a big role is for me like a big certificate. You know. So that time I told him, really sorry sir, you know, I would love to have worked with you, but I've just committed to this. I've just not committed. I'm beginning to shoot this film that I've been waiting for 10 years. So I have to grow my beard and lose weight and all that. And sir told me no problem, and he understood. I think 4 years later, when I had become a director, I had directed one film and that film released and it had become a hit in Kerala. Chiranjeevi sir had bought the rights to that film. And also Saira Narasimha Reddy was releasing. So for the Kerala event of Saira Narasimha Reddy, when Chiranjeevi sir came, I was the chief guest for the event. So at that time, Chiranjeevi sir's team was pitching the idea, asking me, why don't you think of directing Lucifer in Telugu also? Then I'm telling Chiranjeevi sir, I would have loved to, sir, but unfortunately there's this big film that I'm doing, sir, for which I have to grow my beard, I have to look. And he's like, hey, 4 years ago you said the same story. That actually happened, and I had forgotten that I had told that same excuse. But I hope Chiranjeevi sir's team has conveyed it as actually true. But no, Chiranjeevi sir actually, you know, he's such a sweet person. He messages me he once in a while, and you know, he keeps in touch. So does Ram. And he messaged me the day Godfather released, and yeah, and I'm hoping someday I'll be able to work with him. Yeah. Good luck, sir. All the best for that. Thank you so much. Prithviraj garu. Here. Center. Where? Center. Okay. Yeah, hi. I'm Anjali from TFPC. Hello. I have 2 questions for you. Okay. First one is the Goat Life. So as you say, it's a true story, and every breath is very important. Yeah. So Telugu you can understand, sir? I'm beginning to understand. Like, okay. So as you say that so much things are changed in your life during this movie shooting. So the most painful struggle of film industry ante em cheptaru mee life lo? Of the film industry? Yeah. In your journey. I have had no struggle, madam. The most painful struggle for the film industry are the people waiting outside to get in. You know, waiting for that first opportunity. I know I'm very lucky. I have got my first opportunity because my father was a famous actor. Not because I was very talented and all, you know. Okay. Like I'm a Nepo kid. Yeah. So generally no one is using that Nepo kid. Yeah, but you are saying that Nepo kid. That's a terminology that it's now coined. No, I also don't. But the fact is that my first film I got because my father was a famous actor only. But I got only my first film because my father was a famous actor. But after that, it is my hard work. yeah, that's true. And my second question is all about Salar, Prabhas Garu. So everyone says that Prabhas Garu gives a very good food to everyone. Yeah. So you're bonding with him. I'm going, no, in 2 hours I'll be there having food with him. Any particular item? I'm in Hyderabad, then definitely I'll be hanging out with him only. So evening I'm going there. Oh, party, sir?
Yeah, of course. Okay then. And all the best for the movie, sir. Thank you so much.